Malaria Youth Champions, Miss Nakalama. Good afternoon, everyone. My name is Sorry. Good afternoon to you all. My name is Iganga, and I'm part of the team from Malaria Youth Champions. Good afternoon. I'm Paul Katimbo, part of the Malaria Youth Champions as the assistant professor. Katimbo? Yes. Kitimbo? Good afternoon, everyone. My name is Hilda Namaju, and I am the co-team lead of Malaria Youth Champions. The idea was to introduce yourself last and just continue. So thank you, Nina, and thank you very much, Mr. Karim, for having us. So as I said already, my name is Namaju Hilda, and thank you very much to the Iganga team, the PhD team, for having us on this day. We are yet to unveil the package that we have come with, and yes, actually, thank you for welcoming us with open arms. So for this engagement, this is the first of many that we are to have. We were here earlier. We had a discussion with the team on malaria and pregnancy, still in the same office, and we went to the health facility. So we engaged mothers and health workers. So today we are back on a different agenda, and still we are from Malaria Youth Champions. However, we are being supported by Africa-wide organization that is ALMA, as well as funded by the Global Fund. And so we are still operating under the Ministry of Health program, the National Malaria Elimination Division. So, first of all, I think we forgot to pray, because I think I have a presentation, and it's the presentation I've handed over to you. So as you can see, what I was talking about earlier is that this is a Gender Equality Fund project. So it's gender equality in the fight against malaria. So what this project is about is about Malaria Youth Champions. In the presentation you see, we talk about Malaria Youth Champions. We do advocacy, innovation, and education of communities. We are supporting the elimination agenda by 2030. So the organization was launched last year in 2024. And so the next page of the presentation shows you the ALMA team with whom we are working. But now to speak about the project itself that has brought us today. The project is a 2-year project running for 2025 and 2026. And so we are looking at strengthening scorecard accountability. I don't know if you recall Mr. Karim or Madam Sarah, last time when we displayed the scorecard on the wall. Yes, so today we've come back still with the same scorecard. This is the malaria scorecard. It shows you the data of the different regions, the sub-regions in Uganda, and then the different indicators. The indicators of case management, the burden of malaria in the community, as well as malaria and pregnancy, yes, as well as pregnancy. So still, again, to introduce you to that scorecard is an ALMA scorecard. The red is for when something is not doing so well, to put it easily, and then the yellow is for when something is in the middle of progress. It's progressing towards the set country goal. So we have like a goal to reach the progress. So if let's say an area is way below the goal, then the scorecard flags it red. And then if an area is way above the goal, it's green. So green is like very good. It's good. Green is good. So one of our objectives is to strengthen scorecard accountability, because usually for us to come back to the area, we look at the data that is provided on the scorecard, and we realize that maybe this place may need like an extra hand for us to support. And hopefully last time there was because last time this is for malaria, it tracks malaria, but we want to do accountability on a community scorecard.
And what a community scorecard is, it's that they identify, we have indicators, 13 indicators that we see in the community, and then we bring them up around that we bring up the facility and the district. So you see how this scorecard for malaria is recording data from the health facility, and it sends it to the ministry or ALMA itself. Now the community scorecard records data from the community itself, and it takes it to the health facility as well as to the district. Yes. So in a way you're increasing, so that's why we are referring to as scorecard accountability. So that's just it, because now at first we were getting data only from the community, but only from the facility. Now we want the community to also give back, because there are biggest questions out there in the community that you may know, you advise us, but there are some things that are not changing. So there were recommendations from a study in the Malaria Matchbox that maybe we should consider gender inequality as one of the challenges that are affecting the elimination agenda. So in our community scorecard, as I will show you later on, we want to flag also those different gender barriers that could be affecting the indicators that are affecting the indicators we are looking for that are affecting malaria elimination. So the other thing is basically supporting female-led malaria youth clubs. So I don't know, you may be wondering why we have more females than males here. It's not a bit intentional, but the males are on their way. But also we were looking at mentoring females, the ladies, and pushing them on to progress the malaria agenda. So, but for our activity that we've come for today in Iganga, it touches directly on activity 1. So that's our scorecard accountability. And to maybe give you a brief about which other countries are doing this project, we have Democratic Republic of Congo, Eswatini, Mozambique, Nigeria, Uganda is lucky to be among the 6 countries, and then Zambia. So the comfortable place of maybe you can say informed people you can work with, comfortable. Okay, we'll take that. I could ask Madam Sarah. I don't know if you saw us the first time we came, but could you maybe wonder why we come back to Iganga? Is an old person cannot recall. It's you now to recall if you worked with her, but I knew she was there. Why you come back to that? Yes, because I think it's gonna be Because I saw it somewhere for Iganga. When you looked at the other sheet, the last sheet. So now you haven't explained already. Also, now you believe it's data driven. Yeah, it's very data driven, really. So also, if you're able to look at the neuron resource, can you see it? yeah. You're able to see that? So, like I had earlier said, by the way, if I'm speaking very fast, you stop me. Sometimes I tend to go overboard and then go speak a lot. So we had earlier been looking at the different regions at Chole, Angola, Dugesu, and so we said the green is it's okay, you're good, and then yellow you're progressing towards the goal, and then red is like It's what? yeah, it's like it's flagged as a red. So it was when we looked at the SOCA itself, and we have 3 things: the malaria burden of the region, the case management, and then malaria and pregnancy. Those are the indicators, the country indicators. So now when we looked at the red regions, the most red regions were, because for the region we have Bunyoro, Usoga, no actually on the quarterly scorecard we have Usoga, Teso and Lamu. So when you on the scorecard, if you have access to it, you go to each region, and then you're like, which districts are standing out with red? Because even if it's red, there's a district that has green, and
there's a district that has yellow already. So still Iganga was still among the districts that had a red, that were contributing to the red of Busoga region. And so that's one of the reasons why we chose it. So we'll be able to do it with the Busoga. We are trying to reach out to different communities. So we are back to Busoga region, and then we'll proceed to one of the other two regions, either Teso or the Northern region. But this is our pioneering region. So Iganga as well, when we go to the Iganga district, we're able to look at the sub-counties. So Malaria sub-counties. That's not everywhere you see red for us to understand. It's like this indicator is below the expected average or below progress, and it's not yellow, so it's red. So now that, do we have any questions before I proceed of how maybe the data is collected and how? For the scorecard. Yes. Oh, that's when you're ready. Maybe once you have I know Sarah should be knowing how we collect that data. But I think when it comes to scorecard, Sarah, are you familiar with it? Is familiar with the scorecard? And maybe, I don't know if you came when you have summarized the Iganga situation such that we get to know what exactly we want to do as youths. Because if we can go to that, maybe we streamline, then it makes sense since we are each other. So, that's very important. The Iganga situation is the scorecard that I highlighted. This one that has specifically Iganga district. So it's the one where we're looking at the burden and then malaria and pregnancy. So because we're looking at gender disparities in malaria elimination. So we looked at the different sub-counties and realized that ideally most of the sub-counties are in red, except one which says, I think, Central Division and Northern Division. But if we looked at the rest of the sub-counties, they were flagged red. So we were wondering, so what our reason today for coming is to identify a sub-county that we can go to and look at, because we want in our community entry, we want to approach the different categories. That is the women, the men, but in adult and adolescent category. So we want to have focus group discussions with them. Because, like, for example, I can point out Nakalama. There is a county called Nakalama. I hope I'm reading it right. We have it. So that one had like 37% of outpatient visits that were because they were attributed to malaria. And then still in the same sub-county, when we looked at the malaria in pregnancy indicator, it was at IPTP3, malaria in pregnancy of IPTP3, 2, and ANC coverage. ANC coverage is still covered in red. And then we still have, that's at 49%, red at IPTP1 and IPTP2, sorry. So it's a sub-county that we thought maybe, because we have like we have a conjunction between a disparity and also something that is related to a gender issue. So we said that if you permit, that's why the reason we are here to tell you about our intervention and how we are going to do it. So this is that's an example of how we are going to enter the community. It's a scorecard. You are looking at sub-counties which have not performed well, or which are not performing well, according to the scorecard. Yes. And we want to have dialogue meetings with these people. Okay? Yes. I know you already have the design.
how the dialogue will be, Yes, it's attached to that. how the dialogue will be conducted. What's our role as district? So as the district, now, since we already have like an area that we are going to go to, first of all, we wanted to inform you so that you are aware, and we don't, because we are just collecting data, Yeah. but we are not collecting it only for ourselves because we Because you must come back here and give feedback. exactly that. So one, we would like to schedule a feedback meeting. If we have 13 indicators that we're going to be looking at in our dialogues. Because the dialogues will be four groups, four groups. The boys that are under 18 and the girls that are under 18, that is 10 people in each group. And then women that are above, between 18 and 35, men above 18 and 35. So each of these people that you see here are youth champions, and they will be our youth facilitators. So in that way we'll be having, of the 13 indicators, we have some about access, we have some about their opinion about the facility, and then what hinders them from going to the facility, all the 13. So we are going to be scoring them good, bad, or average, 1, 2, 3. So it will all be reviewed. And then, so what we would like to do is, on our last, because we plan to do this tomorrow, on Thursday, and then on our last day, that is on Thursday, community dialogue, we analyze the data that we have collected from the discussions to see, because we want the discussions to be a safe space, because, you know, the community, we want them to be free to open up to us, to open up to us about the community scorecard, because it should be representative and not biased. So after that, on Friday we will give feedback to the facility, come with some of the people from the community, one person from the community and facility, as well as the analyzed data to the district, because that is the very right way to go. We don't want to skip any channels. So we want, yes. Don't skip channels. We cannot. Yes. So that one is clear. She's so instrumental when it comes to community dialogues. That is our senior. But I've been trying to probe. I think he want to move along and not move from the immediate challenges. Yeah. We can give them the Kaboyas and the likes to do with them, but it's okay. Still, you can move along because I see most of you are born from here. You are part of Iganga, isn't it? The whole of this line, even this line. Yeah. So what we can do is, one is to get your introductory data such that we acknowledge receipt of it, but also to authorize you to move to the community, because they will know that you have visited the DHO's office. Then two, to agree that maybe on Friday at 2 you'll be here to give feedback. We shall leave you with our contacts. In case of any challenges, you're able to call us. Okay? Is there any other thing? Yes. We appreciate all these resolutions. We really do, don't we? Yes. So if maybe you could help us, and we are going to bring the introductory letter signed, because we had to get permission from the program to do this. They are swearing in and they are part of us. So, but to me, the way you have explained, I think that this moment I want to have a serious conversation is when you come back from the field. There we shall have serious conversation, okay? So you must be very keen whatever you are doing there, because you want that
informed kind of discussion such that we get better solutions for our people. So I want to conclude by saying that we have allowed you to go to the food as the DHO's office, and we have given you the necessary support and our contacts, of course. In case of anything, don't hesitate to contact us. We shall intervene there again. So I want to wish you the best and feel at Iganga, feel at home, feel at DHO's office, feel at Nakalama. Okay, you feel at Karim, feel at Ronnie, feel at Rebecca, feel at Sarah. Yes, thank you very much. I just wanted to request, because on Friday we had planned to go to the facility from around 9 to 11, and then come to the district at 12. Would it be possible to schedule for 12? It's okay. How long shall we discuss? Because you must have it consideration. It's a Friday. Some of us we may go for prayers. We can do from 11:30 because we have to travel back. So we're thinking. But we can do from 11:30 to 1. Okay, it's okay. Can be 11:30. We shall manage time. If you can keep time, then we shall manage time. The way of managing now. Does anyone have a question or like a recommendation for Madam Sarah and Madam Rebecca? Program yetu ndio vijana. Focus over this was what we know about never to win HCIII. Abasinga bungi niwe tuli wano bw'otulinga mu wano twena we are more than 80% below 35. So nga kiba kyabunaaki okubona nti abasaadde abakyama ekubuuselemu ensonga davubuka nsaayo nawaba wabakiteeza ku mugaati ayini bano bakola ki baliwo omugaati mugumenemere mukalamuka mugi nti ate n'abasinga bungi bwe bano abaniigira ebira mu twedati. So olunaku olwaleero luno tuyinge mu community implementinga ka program katono kati bagenda community score card. Community score card Munansoni wanzira kadduuka olyaye kampagale mugono aya abayimba muli kuwulira oba muli kubona baite tumukuwulira kibano bayinza awo nga tubadda kuwulira nga mubawulira. So community score card eyo omulamwa gwa ife community nife otukozesa amalwaliro ago. So bwe tuba tugira amalwaliro ago tuli kwenda kuwona care gye batuwa eri etya eri ku standard eri ku substandard mugiratinga mutya nga community. Tirwaleero lwonka nti nva kujja ku irwaliro wali olwaleero banvuma emyaka 10 gye mbaze Nakalama wano nga nkozesa Nakalama Center 3 service eri etya bwe mba nga nze omuvubuka services edavubuka ditya muli kubona tibyalunaku bulala bya biseera byobeere ng'okwesa resistant eyo muli kukitegeera. So bwe
katugeze nze nsula katugeze nga oba n'abiri distance okuva okujja ku center 3 katugeze waliwo kilomita oba nga 5 ziri sure mbegano kilomita azedde 5 bwemba nga alina omukazi alina olubuto ndi favoringa bw'oba odizira kitegeeza tojafuna service bw'ojja ku Monday na line mpanvu bajja kumala kusanga ikunesi oba ndala oba mwana nga wabuwa naye basaawa mbi yakola ki yakutambula mpegano kokoba oti Monday tisobola kujja abantu babangi bajja kumala saawa ndala zira sente daboda eno neno ebisoboletolizamuwafasikidde mukoleki byemuzira kubuyinza twaje waliwo wa Dr. Kitimbo district twamukobera tutimuna yetwagene bino byolinaku obuyinza wenakolaki byoziraku twaje Kampala babakobera ab'e Kampala bana nekaleetwaje access service ayi kubadde aherese abantu bakyama wano nga bali kwogera bwakubintu byaherese byokuyirakema nga politician bwana bakyama wano mwayogera kuki bya politics byonna so neyo community scorecard mubufunze gyetuliku kuba twagitandise era feedback kiba kya muluso gaino abantu botambulira nabo bakola ki beyandula ozokuba mu kyobakayi balungi baali so bana nja kubasaba mukole ki kubeera kweri nayo nijja okola olusoga kale neyanziza tutandikire awo nga tuyire eno The programs manager for Malaria Youth Champions. This is one of the team abali based in Kampala, Secretariat. Tuli basanyufu nnyo okugyokogera nammwe tusaba nti wetutandika okuba tweyawudde mu discussion tugenda okubeera mubeere free nga temwetya oba waliwo nti bano baagala kuddayo tulokoba abasawo ate abatuwa obujjanjabi oba tya feedback wakuyamba ne wobanga nti complaint nti abasawo temwetya okuwa feedback kuba at the end of the day nga Dr. Ismail wayegedde feedback oyo ali meant kwa kugisa healthcare services. Meant to use the healthcare services, so let us everyone are very open-minded. Atenga ayogera berenga muri open like any perspective also. Ekizibu kyonna gwe n'oba olabanga kuyinza okitwala n'ekitono. So tujja funa engeri gyokikale we are here for you. We are here because of you. Tewali asobola kubategeera ensonga so amanya nze Hilda Namudu nange ndi musawo dokita ng'era tukkiride mu kitongole kyekimu nga Dr. Ismail yatumanye Malaria Youth Champions Uganda naye kituleese nga babadde babagamba banjagala kwongeraku kuko ebyo bigambo byebongedde nti ffe wano mu community yaffe wano eya Nakalama fe abantu abasoose betusookeddeko era nga bye mutuwa byemugenda okutugamba bigenda kuyambako abantu abalala abantu bennyini aba community y'e Nakalama
naye simumwenka n'abantu abalala mu disitulikiti y'Iganga oba ne mu nsi endala kubanga ekintu kye tugenda okukozesa kigenda kubeera nga kikozesebwa mu nsi endala kati naye nga tutookedde wano era kitwagala okubasaba mutwesige tubasaba mutwesige bantu byetubabuuza oba byemwagala byetugenda okuba nga twogerako twogere mu bujjuvu bwabyo temututya naffe tubasaba temututya ate era mutuleki twesige kati era olunaku lwonna tubeebaza okuba nga olunaku lwamu musazeewo okulumala naffe okukola kino nga okwetaaga Njeba emirimu amannya gange nze Ssentongambi nange ndi musawo nze nkwera emikono tuzze wano olwaleero ensonga gy'abandiridde obulungi kwogerako okubona kulaba biki ebibasoomoza mu nsonga ezo by'obulamu n'okulaba biki ebigenza obulungi naye biki bwe tulina okwongera wano wali kituyambeko mu nteekateeka bwe tuba nga tukola research oba okunoonyereza tuba twetaaga nnyo information oba amawulire amatuufu ddala gatuyambeko okupulaninga bwe tuba tufunye mawulire matuufu oba birowoozo bituufu kigotanya enteekateeka y'okupulaninga oba okuteekerateekera abantu baffe so tubasaba nti ebigambo tubyogere mu butuufu bwabyo bisobole okutuyambako okuteekateeka webali nnyo ddala. Balamusiza abasawo nnyo. Amanya gange bampita Asiimwe Gracious era nga nange ndi musawo era nzize n'ekitongole kya Malaria Youth Champions yanga buli kimu lwakyogedde kye tusaba buyambi bwabwe nga naffe tweyanziza nakubeera tugenda kulya ekyemizaana n'ekyenkya breakfast abantu abamu oyinza okuba nga mubadde mu bbanga ddene itali so program egenda kubeera bweti twagala kubalumiriza so program egenda kubeera bweti tugenda okukola wano tugenda kuba tufunako ekyokulya nga bwe tweyawula mu groups zigenda kubeera nnya abe mwa ensonga we bajonjudde nga babayita groups ezo ez'abantu ennya zigenda beeramu abantu 10 kitegeeza tugenda beera n'abantu bameka 40 ago wemuli badoko abawala abato ennyo batineja wemuli webali kati engeri gye bawalampa emiti abakyala weetuli n'abaami abaami weetuli so we will be in groups of how many? Of 10. Ezo groups zigenda beeramu abantu 10 tulaba wano tuli abantu 8 tuli mwenda buli group egenda kubeerako n'abantu bameka babiri so adolescent abawala abato tugenda kubeera n'abasawo bana babiri mwanje ensonga nga
discussion is good. To keep fighting themselves, and you can't have anyone else help. Nachi tupire tiwakwega twakavana tuli wano walibona ku checkpoint then waliwo ekigere ekyambuka bakida ku subcount but checkpoint yawo Please, let us be ordered enough for purposes of the future. Njagala tusooke tudisikasinge mutulabe ki ekituleetera okukola ki ekireetera okubakyala baffe okubanga tebagenda mwenga abaami tuwe ku pasipiki kyemanyi omukyala kiyinza okungaana okugenda mu ddwaliro ayinza okuba nga mulwadde naye nga nemwenyini tanaba kutegeera nga balina kumala kumukebera alyoka ategeere naye ng'awulira ng'omulamu nga ye muli awulira mulamu ng'awulira ng'omulamu kati bw'aba awulira nga alinga ataliko kimuluma alaba atalina nsonga omutwala aba amanye nti ndi muto ate nalulina likuto agenda kuzaala kino kiri obvious. Like waba ye nga ye addala ku mwana atali asoose ekyo kikisinga kuba kati ebyo ekyogedde musibanga nti ali ku mwana owokubiri oba owokusatu yaba agamba nga teyeetaaga kugendayo kuba buli wagendayo aba fayini. Abakyala abamu obutagenda ku ddwaliro abaawulira kati ddala omwana wakubiri wakusatu kyabulijjo kiringa kera Amanya gange nze Kimbo wa Mukono. Abakyala abamu lwaki tebagenda kudwaliro naddala ng'ali lubuto agamba nti buli lubuto olujja subira bweri tubujja era nti omwana asubira bwasi ayinza okuba muwala oba mulema luli kuluma kusinziira kuki kaninde
kati mu kulinda okwo malaria agenda akola ki yeeyo ate ekyokubiri nabo beekuba nnyo ensawo bw'omulekera esse genda mu ki ddwaliro yalowooza nga ngenda efuneko akadagala wali akasoomereko ajja kubeera buki bulungi kati bw'amirako n'abeera obulungi agamba kale wagenze mu ddwaliro nagenze era nampeka enkoze eki zizinyenyize naye nga yeyeekubye be basinga okutukuba ensawo ffe ng'abantu agenda okutuukayo mu ddwaliro ng'ate kiyitiridde ate omusawo agamba abadde abeerawo enaku ajja mu ddwaliro bw'omubuuza ku kiseera ekyo wangamba ogenda mu ddwaliro amasooka ondekeza kulira bubbi ekireeta okusiba abakyala abamu beekuba ensawo. Do you have any questions? Clarify. We are okay. So just to Nakalama kati malaria burden, where we are not doing well, according to this data, is the Nakalama the malaria burden. It means malaria is still at low. Then we are also not doing well at antenatal, the first trend, for the first month. People are not going. People are not going yes, that, and when you don't go for the first then you have malaria while pregnant, which is the second indicator, malaria in pregnancy. Actually, the third indicator, malaria in pregnancy. For the case management, so it's mostly the malaria burden and malaria in pregnancy. just to go back to Uganda.
So waliwo ebintu bisatu byetukyali mukola bulungi kati twagamba obuzibu ekyokubiri abakyala bafuna embuto abagenda kuddwa nabo bati abagenda kuddwa nabo bati ate kitegeeza bwebaba bati kitegeeza abafuna fansida ayamba ayamba obutakungi nabo kati kitegeeza so ebyo byebintu ebisatu kati n'abakyala abalina genda mu ddwaliro olina okumufunira pakimani gy'anaalyako ng'akyali naye agamba oba onaazigulamu giraavusi nga bwotoye ziri kati omukazi kyasinga nnyo okulowooza abaana ono ow'omuno sasobola mulowooza nnyo naye bali banaalya ki genze mu ddwaliro zifumbye sente nzirina kati okukulagira akuti naye tasobola zigula alina kugulira baana baliki bazisabanga olusooka lwennyini olina ogenda negulavusi woddayo bakubuuza omwana muli atambula atya okunyonyola omukyala kyabanyonyola omusawo kiba kimwetaagisa agenda amukebere kati awo mugamba olina giraavusi sirina akaveera tolina kankole kwoli ate n'abakyala bw'abeera ze nabyo waliwo alina ate oba omuwuliza bubi niwaba talinaako kubanga yo abamanyi nti muli mu gavumenti mulimu saavisi wadde oba tolina kasente ogenda naye kati oba omugogokedde bwoti enkyatali obula akyala basigalayo Nakavule eyinza okuba nga esuubula okukwatako kyetagisa kyuma era ng'okisuubira okubeera mu ddwaliro naye ng'ate eddwaliro ligamba okuluna wabweru ng'ate kusala kkubo eririmenyi kati abantu bafunirawo bafunirawo n'accident naye ng'omuntu saavisi yandisobodde okufuna mu ddwaliro ate eddwaliro ligambisa wabweru waliwo omulwadde nga wakusitula musitule musikaani ate mumukomyewo akugamba mumusitule omutwale ate mubuzi yebintu bimukwatako akatanda tikafuluma akagaali onamanya toluganye naye bali kugamba musooke mugende ku sikaani omusawo ategeere oba omwana yeekiiseemu bamusale naye mulina omusitula omusazeko anti kati oli agambye nti omwana aganye n'okutambula muli bawulira tekitambula kati musooke mumusitule mutwale ku sikaani dwalire eddambe kati omuganti musawo neritabeera mu sikaani ate tetulina sikaani mugende eri ebweru nga bakulagirira ale kati omuveeyo mukusikaani omwana yekiiseemu tugenda mulongooza obaawe emitwalo 8 oba 5 oba togalina sikaani bakusabye 5 omanyi nti mbadde na 10 linyambe naye 5 gifuddeko kati oli omusawo kugamba olinayo meka kusalomu ate nina 5 soka wetereze naye ng'ate omukyala akaagirira ati genda awo n'otagenda wakugambye mukukomawo
ayinza obita kukola bakuwadde wali atunulako bw'ati akubuuza ati genda awo n'ogenda awalala noze ekitabo kino n'alaba ng'omukono gwakutumye soli yaga gamba kitegeeza nti kati wano waba akulagirira nti genda awo aba ayinawo communication oba sikanye yiye aba yagala afuna akasente kali naye esente zebakusaba ku sikaani kuliko ezize onaakusindise Bala ya mitwalo 5. gamba 5 oli naye olweggulo olutuuka agamba nsindisa abantu 5 ebiri gyange gyeziri gye mitwalo gy'ekkumi aba akoze lwali lya gavumenti lwaki sikaani Uganda nze nakutuka omukono naye sooka ogende ku sikaani y'ebweru balabe omukono eggumba lyakutuse litya ni bakuseke kuba olaba kakati wano batujjako lifaalo kati elimali bujiru the one they refer to the ATM scan. Kati mbadde nnakyejagala kuba tulina bye tulina okusikowalinga and ebimu tubadde tubyogerako mbadde njagala kumanya waliwo ebibuuzo ebibi bye twagala okumanya kuba ebizimu ku nsonga lwaki lweno project kufuna twagala kutumbula potential y'abakyala leka obulamu naye just abakyala waliwo hindrances zebaba nazo zibalemesa okugenda kubalira okolaki naye nga omwami oyinza okutategeera oba omukyala yazimanyi akate ebimu Musajja saagala muteeka mu muudu nnyo era ng'ali ku stress. Mukyala wange ndi mulamu n'akuwa akacyayi n'akuwa biri gwe n'otegeera nti buti naye nga mulwadde ayinza okubeera olubuto naye nga takubuulidde nti ndi lubuto naye ng'agamba ndi mukola ankomya ati ali kuyita wano kwendi kulire naye leka tumuteeke kakati tulina ensonga ziringa 13 tugenda okubabuuza naye katwagala buli omu tuddemu ansa nsonga ezo ye nga bw'anaaba akoze atya wakikola n'ewaka nga bwakifati nga bw'okolera eddala ewaka nga tuwulira eddala amazima kuba twaliddetuba nga tukola research totuwulira kituufu tuwulira ekikyokola kyokola okitegeera kubanga ekituufu kyandibadde kino twagala kyokola kituyambeko mu research ono okumanya ensonga zonna zikola tutya 2013 naye mubiddamu twagala kunnyonnyola nnyo kuba bona nnyonnyola ennyo tujja sula wano naye ninjalira waliwo ebyo nga ogenda mu ddwaliro n'omukyala ate olaba ate tiziye banedda tewali kujajinga tewali just kuba osobola obba ng'oli bize wabeerawo ensonga naye kugambye tukimanyi egweyingi naye so ndio kuingia mtali video acha na kitu wakuja tu tokoba kitu kwa kichokola ni kibanga n'iki naye kitu n'icyo mimi naira mu so ekisooka ewaka ewaka omwana bw'alwala ani asalawo nti okugenda mu ddwaliro maama wagamba nti omwana tetugenda mutwala mu ddwaliro tugenda ku drug shop kugula ddagala kyekikolebwa oba gwenga omwami gwagamba ate wabanga yeyemulwadde era yeyesalirawo banze ne bwemba njagala omwana kanyonyolemu kawo bwemba njagala omwana oyo agende mu ddwaliro kulekera ki
sente naye bw'omanya nti bwe nanyoga wali ekundikundi nazaako omwana oyo ajja kubeera buki era nze bwe nkomawo ng'omwana ali bulungi aseka ngamba kiwedde nalese sente omwana omukyala yasalawo tuwanike emikono bameka maama yasalawo obanga weesalirawo n'ogamba omwana omutwala ku ddwaliro nga tewalya kutte madamu nina ekibuuzo kyembuuza okwesalirawo kuli kwa mirundi emeka ebiri bannaye abakyala eriyo okwesalirawo ng'omwami wo taliiwo n'ogamba kale kantwale omwana mu ddwaliro neebeerayo kubanga omwami waali neweesalirawo nga weesobola naye bw'oba tugambe nti bw'oba teweesobola tosobola kwesalirawo kubanga otuuka mu ddwaliro n'ekikozesebwa okigula buguzi n'akatabo okagula buguzi baba namuteekako amazzi kwesalirawo bameka bali mu mbeera nti omwami waba kyankadde sitwala mwana mu ddwaliro bameka ekyo kyandibadde kituufu tomutwala nga takuwadde ate bameka abasigama ku baana bameka madamu kale kampabula kino ekintu kikyalemye ekintu ekyo kirimu emirundi mingi waliwo ekyo kyendeese nebeerayo nti neesigama ku mwami yaweerera abaana yakola ki naye bw'aba taliiwo mu butuufu mba nange sirina nandimututta mu ddwaliro oba yandisigadde ekibuuzo kyandibadde bwe kityo kati nekijja nti singa omwami aba waali naye nga tatutte mwana mu ddwaliro oba weesobola kati awo nenkuwa engeri gye nteekwa okutwala omwana wange asobole okuwonyezebwa okitegedde ekyo nakyo ne tukifuna n'oleeta ekintu ekyo kirimu ebintu bingi then osobola okufuna ebibuuzo ebyebwenkanya naye wano tujja kuwankana mpanike omukono nti tesigamira ku mwami naye ng'ate mwesigamirako kijja kujja nga omwami mwetaaga
naye nga ndi mufumbo nekibeerawo singo singa oba olina omwana wo madamu olaba ekintu ekyo kijja bwe kityo olyoka ofuna ekibuuzo ekiti ekituufu kweyanziza mukwana waliwo alina atandika nekisooka salawo n'omwami bw'aba agambye ensalawo n'omwana kubanga eyagalamu omwana nfazeka sirina bameka ngabo tebamanyi teri kuseka buli omu alina ensonga buli omu alina ensonga ze. Kati omukyala atugambye nti ye bwabeeranga kati badde tusakusaba tuwulirize ku kyotugamba okwasaganya otemaanga kuba kati bwabeeranga tolina naawe kenyini teweesalirawo ani akuyamba kati kibeera kityawo nga abaana beetaaga abazzukulu beetaaga okugenda mu ddwaliro kikwasaganya okubi otusoja okuwebuuza ku naye ndwa ku mutena yena nakuyamba zeena nga nzo singo nsobola okujja okwebuuza kuba ku mwana naze abakwandi mwena nti naye nkola nti yakuba ati zitaseede saawa eyo bwabaawo walindeera paka lwanakola ki lwanakusimba okuba nga tiyesalirawo oba weebuuza ku muganda wo ati leero nzira bulungi era watyama alinda paka wanakola ki wanakusalirawo olwokubanga embairi badiki ng'odizira ina abantu abandi nga batwetoolere nga balina embeera otidamamwoyo baliyo abasinga bebasinga obungi kati bamaama tuwulidde mama kyagambye kati waliwo ffe abagambye nti nsalawo n'omwami wange kati twabadde banasiwe kiri tujjukira abawanisa emikono kati tubadde nsaba waliwo ebiseera we bituuka ne bagamba nti twogeddemu omwami tasazeewo nze sisazeewo wanasigaddewo kati tubadde twagala mutuyiseemu mwendeera kiriwo ekiti madamu tetosigamira ku baami oteeka okumbuulira nti omwana alwadde nendaba nze mwennyini kyeŋŋenda okukola oluusi aba takuwadde kapito ekituviiramu okwemalirira akugamba nti gwesobola ng'akulekera mwana ng'omenyeka na mwana kumuweerera biki nze kati nasalawo kondishoni yange njimala naye buli kikwatagana ku mwana bw'aba alwadde nemmanya nsobola okukwata ekibirizi n'ekimuwaako bwe ndaba nga biganye ne mubuulira bwe kiba kiganye ne mbuulira baganda be nti omwana wamwe yakoze eki yalwadde era bafaayo olw'ekyo eky'omwana sobola mumulekerera nti mwana wange kamuleke akole ki afa olw'okubanga omwami taliiwo abantu be nteeka obbategeeza naye neemutegeeza ekyo ne tukimala otegeeza tugeeza abantu be ebagamba naffe tetulina busobozi nedda bali aweeya ku kyo kubanga bonna bakugamba nti abaana baffe tubaagala tuli omuntu ogwo musalawo okutwala omwana muddwaliro era sijja kuva ku nsonga ya mukyalo oyo oteeka omubuulira nti nno omwana wange yalwadde
kubanga omwana oyo asobola okutuuka ekiseera oba n'alwala mu ngeri ya mangu n'avaawo. Wambuulidde nvuddeyo waka ng'omwana mulamu naye tombuulidde omwana wange lwaki atuuseeko obuzibu bwe buti ne bwe buti, kati nteeka omubuulira kati oba mutwalo nga tuteekayo wemba afunyeyo oba bwezityo 5 naye ng'omwana ali muki ali mu ddwaliro sigamba kubanga obulwadde tebukuba koodi, obulwadde bugwawo mulundi gutya mulundi gwe n'ogamba omwana alwadde kati tukole tutya, oluusi muli ku ssimu omwana alwadde tumutwale mu ddwaliro naye nange sirina sente teziriiwo naye tugenda kola tutya, omwana mutwale nja kusasulangako oba 5,000 oba mutwalo bwe bityo baba bakkiriza mu ddwaliro ne mulyoka ne mutwala omwana muki ne mutwala omwana mu ddwaliro naye ng'era sigamba nti sente zibeera we ziri nnyingi tukwate bukwasi mulundi gumu tutwale muki tutwale mu ddwaliro oba olina omugamba mutwalengayo mpola eziba nga za mpola kati we ziba we ziri era nazo ne mukola ki ne mutwala bintu ebyo. Kati wabeera mwali mutera okufunayo okutuuka nga tugeze osazeewo gwe nga maama nti kanneetwalire ki omwana mu ddwaliro n'omutwalayo ate n'onenyezeebwa bitera okubeerawo era kyekibeera kikulemesa okukola ki okumutwalawo nga omwami tamanyi. Lumu nze njogera omwana wange yalwala bba wange yali taliiwo ng'amasimu tegannajja nensitula omwana nga mu butuufu sirina gwe naakigamba nga bwammanyi emizigo kubanga twali tusula mu mabega waayo Nakavule. Abakazi ne bafaayo ku mwana bwe yatuuka abaateekamu ssente zaabwe yagamba ani akugambye okutwala omwana wange nga sitegere wandimulese n'afa naye nga mu butuufu ayogera kya busiru. Ekyo nenkinootinga nenkiteeka wali. Abakyala ne bamwegayira nedda onyize nnyo naye omwana embeera gy'abaddemu amasimu gaali tegaliiwo naye nga muswakivu muzibu nnyo. Neŋŋamba bweba binnemye obongo banguba naye kasi omwana wange akola ki atereera. Taata yaŋŋamba nti omanyi nti ye abasajja lwaki tulekera abakazi abaana bw'oba weesobola era nti nkulabye weesobola ogira osigaza ki tokkirizanga kuwa mawaganya ni bw'obeera ne 10 mulinde naye ng'omanyi nti ekyo ojja kusobola okukyesolovingira kimugambe kimuleme omugambe nagenze neneewola at least azizeewo naye ng'ekizibu kye kimulemye ategedde nti kikoze eki kimulemye. Butuufu twajjanjaba omwana oluvannyuma n'asanyuka naye nga yasoose kwekalakaasa n'agwamu ensonyi mu bantu. Ekyo n'ekinootinga nti abasajja abamu tebeekebera nsawo naye mu butuufu yeekalakaasa nga n'10 takirina. Ng'azira aye ng'embeera eyo tejja kulinda nti amale kufuna ng'aza omukyala mbakunaakange bwe mba ng'amusoosa okugyayo omusawo ndogera n'omusawo nze n'atereezanga omusawo aye enkoba omusawo nti muna biiru eno kabiri otakoba oti olaasasule olaasasule yasigala ng'eibanda liriwo aye nga nze enkoze eki ntaireyo mponi omwana wange aye nga tukolera walala aye eri yembeera edda saawa eyo omwana yeesise aweiremu omusaayi wano tuli wano tukungayo ntula tuli bakyala tuli bayiiya oba akunaakasenteko omwami kaataidi kati ako kentoola n'ajjayo omusawo nga iwedoke n'akukoba nti muna n'akuwa niidi nokutaaka omwana omusaayi aye omwami bw'atuuka bati muwe biiru kati iwe bw'aleeta eddange gimpe eddange gimpe kati nze ntyo bwentambula tireka mwana wange waliwo omuntu afa n'obwiza awo maama kati musawo omwami bw'ajja ng'akako kakomyawo mu musawo nga kabiri kalinda ebizibu kabiri kalinda bijja nga tebiraze mutwala mu ddwaliro nga timukobera engeri yebineerira nga tikola tekisobola
kyova obona nga nteekeirwa okuba nga amukobera nti tulijja mu idwaliro ye naye abaawo kaakola ki ng'akiidi gyatuuka eyo bankobe leeta kino yenyanza oba oli awo nga tetujjakoma awo kajja kunsindika oba ntuulya awantu awantu kati naaba nga ndina omutegeezaako kati kubanga oba olaba nga biyinza okweyongerayo amaaso bisobola okweyongerayo timugobeire kati ate bansindiika obusobozi mbuzira kati ndina okumutegeeza nti yawa jja mu ddwaliro yabaawo kaki bamama batugambye ku namba 2 nti omwami alina okuba nga amanyi tuwedde babadde bana ate bano abagamba ekijja kijja kyonna bwe kiba kizze tuli wano ebidirira oba nzisibu oba nfuna abayambi ne banyambire naye kati ndisinga omaaga nze nsalawo nsituka busitusi neŋŋenda abanayamba banansanga tunalabireyo maaso bange batwongeddeyo naye embeera neyanziza ngaddamu amannya Nakigozi Fatuma okusookera ddala ffe bakijja kijje ogenda n'obeerawo muntu olina omwana obulwadde ne bumugwira naye jjukira nga olina obunyaanya oba menvu olina oyagala otwala omwana ono mu ddwaliro bintu byakwekwatakwata akasente tokalina byotunda nabyo kati saawa eyo biri mu kuvunda oyagala obitwala kati nga nze nyinza okubeera awo neneeyiyayiya neŋŋamba nkole eki noonyeeko ku kiruluuza noonyeeko ku bbombo sooke nkuweeko n'obimuwa naye olw'okusinziira omusujja nti gobeera togukebedde toli mumanyi mu bya busawo oyinza omuwa ekiruluuza ekyo nga gwo gwasusse eddaki nga gwasusse ddi omululuuza kati ogenda ogumuwa obisse olwoddukeko oko gy'okolera kadaala oba oli awo omutima ne guluma kanzireyo mulambule ogenda okulambula nga kati mu kiseera ekyo kyetaagisa ddwaliro naye mu kwetaagisa eddwaliro tolina buyambi bwonna tolina sapooti yonna n'obeerawo ne weekubaganya n'ogwawo mafu oba olinayooko omukwano gwo n'omubuulirako n'omugamba munnange omwana alaba embeera gyali mukwegamba embeera ebeera yakuyaggayaga sirina kyamaanyi kya nnyo kyenyinza kwongerako embeera ey'okuyaggayaga nzibu nnyo mu basingomaazi awo n'obeerawo nga mukama n'ayamba awandi n'atambula wenanzira You've 5K, n'ogenda for that antenatal paka wotukagedde okubaate kati ate babeera n'eri keya etali mweno mu government so they just decided I rather no longer transport in 2,000 naye because of the other care gye babawa basalawo and then they deliver from the private market to government for private like kubanga watandikirayo like okubeeraga nopenga that 5K kati obeera customer waabwe so even if ebiseera bituuka obeera kubanga balina eri kye bayita keya mulwadde ate namuvuma ojjukira omuntu alumizibwa ate naawe omwongerako stress namuvuma kino ogiraba oti nabaleka basimbya lenyibo nababambudde bali awo ate nekirala omusolo wakazaala nga tunoyitadde essaawa najjanga nobere katani alayi bakujonateekawo ate
hospital, the main hospital, because she did not even know the problem, because she tried going to pharmacies and getting some medicine, but they were not working. So we went there to Nakavule. They told us that we should go there where they test blood. We went there and they tested the blood. They told her that the boy has some infections. You go to the other doctor, but they recommended us to go to another doctor. But when we went to that doctor, he just prescribed for us medicines. That you go outside the hospital, those nearby pharmacies, and buy medicine so that we can treat your child. But at midnight, and another thing to add on the medicine was, they just look like naye oluusi n'ovaawo nga tofunye naki nabujjanjabi lwansonga abantu bangi ate abasawo batono oluusi noyagala ogenda gyoli naye ng'engeri gyali golaba engeri gyali okolamu olinoga esijja gendayo tosobola kumusabye bulungi osobola okubeera kuleyi kati olina jjanga amugambe gweyitawo eno jangu n'amukolako oli n'agenda gwe n'obeerawo n'oyimirira. So how long do you wait? That if I go like at 7, it's just at 7. So era ogenda kikeereza like waba ogendanga abasawo balidde break time bisala byakulimu. So there's another health center. How far is Nakalama? Nakalama Health Center. The one in the corner. So none of you go there? You don't go there? Even though there is foundation that it's a health center one. A main hospital. Which is somehow here out there. Yeah, because one of my friends, and considering the availability and functionality of essential elements like waiting areas, examination rooms and toilets. Tuli probing ebizimbe engeri ebizimbe gye birimu, then twa probing ne availability of olikwenda kukozesa ku toilet where the facility. So ebyo tujja kuratinga mirundi 3. Tujja kuratinga bad, average, good. Good kitegeeza birungi. Average kitegeeza kiri awo, bad kitegeeza bibi. Mukitegeeza? So bameka baliko bamu bad. Tewangula Kesa byona byona to ine batya. Byona byona ne operatinga oli kwa max. Wale ebisigere birungi. To info. Toilets. Nakavule tojayo. Ndio ndio private ward. Wewe nina kama ojango mutogule kuluma wera bere kikutwaire. Kutyawo padi then wabawo average ibindi bironje bindi bibi wabawo kudumbu awo ja muto ya kilia
Oja walekelia, oja kusimbe steady. Maitegere. So bamika baliko babadi. Nga oja mwitwalire bisimbe bibi, to yindi, wazirawo sobola okulindira omusawo akubonera. Ni zero. Then average 1, 2, 3, 4. Ate good. So, mwabakobere average, mwabagud musirike. Abankobere average waiting area kati sokwesanga mukazi wenda ayiwale kumubisa mu iweno oli waneno example ile music oli kukujja mu music ayi wenda kali kwenda music waiting area mutyamanya abantu ebyo ebyenda olwo tyime wano musunali waiting area award yonka what did they diuna no muka eriyo muko obamba lele bene be watu bazali seba yonga we kuzalira abantu bakolanga ombo babisabisa muko wayo yogenze nawala mukyalo nnyo bubago wano kumpi naye osobola okutuuka nga mutuuka ne musimba line omusawo najja n'atuula n'asalako n'anywa caayi n'amala okunywa caayi n'agamba ngenda kola ku bantu 5 mulindeko omulala n'ayita omulala oyo n'akola ng'alina n'agamba n'omusujja nange gunula n'odda wali n'olinda ow'amakerenda agenda okuwa ku makerenda naye nga bagenda kuwa kotamu oba olusi bakuwa 2 n'agamba naye mwali gondi sekondi yaze natalayo n'omugulu bw'atingisa kwegamba gwewaze ng'oli mulwadde mukwano oba naawona munsonyiwe tubasomesezza naye mufe ku bamaama bammwe kubanga mba nvudde awaka mu butuufu n'obulumi tulina obulumi n'abaami nno olusi aba takulekedde n'amateeka kwakuweeredde n'ogamba neddaka nebbe ngende nfuneyo kotamu abaana bange basobole okubeerawo naye erese ssente nga bw'ogiwulira erina obulumi tokirabangako kubanga beefuga abeerese ssente oleka awulire bokisi nze ali mu community kuba eddagala liriyo bokisi ngamba obona Nakalama waliwo atwalawo edagiye bamusira kwa Katambala yafuna eritali tuufu ng'ate lituuse ekyo bwe kiri kyama baleeta eddagala nga bamaze omukobera nti ebokisi biri 3 ayi muli emikebe gitya era yenga ekyeyidye kyebasayininze n'ekikoze kankobere banange era kankobere banange nze nali ku kyeya pasoni ku idwaliro mwalirinda ku idwaliro abakulembezi era ebokisi mujogisibwa ng'erimu emikebe emeka aye weewuunya ali kulanga ku leediyo ng'aliko bati twawadde Nakalama ebokisi 35 z'eddagala kyova tulikwenda nawo omutuufu kyama mukaseera mukaseera ako wali ku kyamaani w'eddwaliro eddagala neridanga kiri waayo era yewalongawo tebikoba nti wadde ekiro ayeera ojanirisiti ojanirisiti yabawandiseekuki ddagala kyendikoba nti ababokisi ngaye bagigandiseeku emikebe 2 kulisiti kuno wamubuuza oti lwaki we mulanga ku leediyo mulanga bokisi ng'ate ku lisiti bokisi eyo erimu emikebe emeka era gye mwagandiise ku lisiti kuno nti emikebe 2 aye mwe mukulanga panadde mulanga bokisi kati abiri wamubuuza
buli siiti gano gye mutuwa eraga emikebe emeka eraga emikebe aye mukulanga mulawulire awona nali ndikwe mulukuunya Chema ino mama atusa. Kutegeza chema ni mwana baba baba balisaga. Uganda for tubategeeza bagamba soba naffe bali kugamba sebanalulira okuva mumwe ensonga nkulu nyatulekirowooza ensonga endala esinga okusumbuwa naddala abantu bamukibuyo gyetwangalira yonna gavumenti tesobola ebeere eya Amerika. Olaba mu Amerika eri abantu abasula ku balaza batalina ebabeera naye nga Amerika y'emu esente abasula ku balaza zeebajjeemu nga bageza okugula emmere ne bajjako emisolo zezire zikuba Irani owulira ne bagabirira obuyambi eno ensi nnyingi nnyo so tewali zebagulira eddagala lya HCIII tewaliyo gavumenti egenda gaba buli kimu kyonna kikya kubanga ensimu zigezaako ate ezaffe ne zeekwasa ebirala obakola naye okubiriza kwange namusajja nti wandikwange nnyo omusajja yenna n'alwana ne Katonda amukwatiddeko n'abaako n'ekiki kyagala nti kano kaani kano n'aba agenza okuzaala mu ddwaliro atiisagale neki negiraapu abeere nayo mukitegedde bannaayi so ekyo olina tukikozeeko gavumenti tujja gibaako n'obuzibu naye nga si bwaki ekirala muzeeyi kyemunenyeza bwekyo kikola eri ku leediyo waggulu wabeereyo byabufuzi nti abaana basoma bonna basoma naye nga ababwe tebaliyo eddwaliro tulitaddeyo naye nga bo tewali bajja kwefunirayo Nakalama kitegeeza nti eri wabeereyo byabufuzi naye nibabeeyo ne reality ebituufu ebituuka ku ground watuuka mikebe 3 naye eriraga ebokisi meka so okusaba tusaba byetusabye nga ndyeki asaba ebintu bye baagala naye gavumenti neeweereza byesobola ebiri kusobozebwayo ekyokubwa kitagala mugala nibituukira ku facility obwogesa wajja ekyo kati Ministry of Health oba National Medical Store tesobola kuleeta ddagala ereete ku buli kalwaliro akasembayo kuba tubalina mingi naye ekyo bala abateekayo obukulembeze ku disitulikiti obwajja ekiko kajja ekiko is the overseer yatunuulira ebintu ebyobulamu eddwaliro eddagala we lijja etuukira we ye natwala obuvunaanyizibwa okuba nina disitulikiti yokka okusaasaanya okumanya nti Nakavule beetaaga balina abalwadde bangi nnyo so beetaaga ddagala lingiko singa be Nakalama balina abalwadde abatono so ensonga eyo kitegeeza ki olina okuba akaffe then gavumenti eyogereze kwako akaffe webanga otuteredeyo abasawo bo bagala webanga bakuteredeyo abasawo n'obasangayo eddagala ng'olifuna naye si ensonga lwaki tuli wano baagala kuba omwagambye tuze wano era bigenda kuddamu nga tetandiseleyo naye tulina essuubi musome ekigambo kino
kigamba kitete ekigambo ebinene tulina essuubi era tulina ebirooto nti mu kiseera ekyo nakati ketukize wano tusuubira nti ekigambo ffenna okwenkaliirira naawe ng'omuntu nga individual waliwo ebintu ebimu nga kinatandikira ku ggwe naawe olina okuba nga weerumirirwa abeewuwo bifo nga kuba ng'amazima sisuubira nti osobola okulumirirwa ekifo ewange nga tosula naye ye gavumenti erumirirwa kyesobola naye tetesula mu maka gaffe tewali gy'osanga minisitule n'amanga eri maka ga muntu so naye but that doesn't mean tekitegeeza nti nno ate mulina gye mulaba mulina bisikira Sokati awasooka aw'omusaayi nawe indagala tuwanike ku mikono abakoba ati awasooka nawe abakoba ati aw'omusaayi nawe Musaayi. Aw'indagala. Era wabasha wajja kugamba kimu nti teririiwo. twagala babagambeko bonna bonna kikwatagana n'obusawo ekikwatagana n'obusawo ekikwatagana n'obujjanjabi nga gavumenti yatuusiza olikuwa musolo lwaki tetuusa ngaye bali kusasula musaala gw'oli gutoola masawo kansoke mpanikeko kyembadde nkugamba leero tetukyatya kubanga n'omusajja oyo bw'aleeta mukazi we mwatinento si ye tuzaalira yayanika maama n'omusajja ajja ne bwaba taleese muntu ayimirira bwati n'akwata ku kintu nengetegereza bulungi jjukira omuzadde bw'obanga oli kuluma omwana nga saawa yakuzaala ensonyi ziba tezikyaliwo zibeerawo wano nga wakatuuka naye omwana bw'aba atuuse ensonyi tekola ki oba buli musawo